Good afternoon, officers. Time for today's current affairs videos. 25th June 2025. Some 5 to 6 important topics are there. Let's have a quick glance at all those topics. So, June 30th, we are starting a batch. Use the code SP Live, Shaman Paidkonda Live. You will get 15 to 20% discount. I will personally make sure you get that discount. Fees is 1,20,000. I will reduce it to 1 lakh or 1,05,000. So that 15 or 20,000 invest somewhere. Very simple. Batch is on June 30th. Don't forget. If you have any doubts or queries, you can call 81211 and then tell your name, use this code, get the concession. Simple. So let's look at what are the important topics for today. Interesting topics. First, gender equity in urban bureaucracy. That is the first important topic. Gender parity, therefore, very, very important topic. For the first time, India breaks into the top 100 is in global SDG rankings. So this is Sustainable Development Goals. Very important, therefore star mark, second important topic. Next, nuclear spectre, this is also very important. 2 billion people don't have safe drinking water. Very, very important. Social justice, governance, administration, environment, all these topics are covered into this. Crushed stone, this is another important topic, SNT topic, and environment, very interesting topic. So fifth topic. Next, this is to capture carbon. Next, PM invites Mauritius counterpart to India. Therefore, international relations, very important. So this is the sixth topic. So these are the topics that I am going to discuss today. So let's have a quick glance at what will be the situation. First, the need for gender equity in urban bureaucracy, written by Karthik Session. So you know what is gender parity? Difference between male and female. The differences that are shown between male and female in terms of family, in terms of work, in terms of salary, in terms of everything. And also in terms of promotion and posts available in bureaucracy. The whole topic is about that. So important statistics are there. You can mention those statistics in your mains as well as prelims. So India's urban population, if you look at it, it is projected to exceed 800 million by 2050. So urban development must be inclusive. When I say inclusive, it means both male and female must be encouraged. So majorly females have issues of safety, mobility and infrastructure. They are all currently male centric. This should be gone, which is negative. So negative point. Next, women's perspectives for delivery of public services, especially in urban transport, sanitation and housing, should improve. Peregali. 73rd Constitutional Amendment Act 1992. This is very, very important for your prelims. Panchayati Raj institutions lo kuda valla reservation undi kaani adantha chaala mandi dummy candidates vastaru ante meaning endante oka lady ninchuntadi post lo kaani nadipedanta husband naduptadu. Panchayat ane series kuda undi dantlo kuda chudandi same thing will work. Though the leader is a woman, the whole drama is run by the husband or some relative of that lady. So it is still male centric actually. Therefore that should be quashed. 74th Constitutional Amendment Act, reservation in urban local bodies, that is also there. But yes, the percentage has increased, but not to the extent that it should increase. So percentages are very less. So in comparison to historical data, yes, improvement is there, no doubt about it. But is it sufficient? Not sufficient. That's a problem. 17 states and 1 union territory provide 50% reservations in for women. So this is a very important point for your prelims. Only 20% of Indian administrative services are women, according to 2022. Only 20%. Ante every 100 candidates lo only 20 mandi IAS officer unnaru. So if women in district or a village, if women have a problem, approaching a male counterpart will be a little difficult. Therefore, a woman administrative officer would have been much better.
So women hold 46% of elected PRI positions under Panchayati Raj. So though they hold 46%, it's a good number. The real power is still under the men who are behind that lady. అందుకే పెద్దగా డెవలప్మెంట్ జరగదు. ఉమెన్ సెంట్రిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. So only 11.7% of national police force are women according to the Bureau of Police Research and Development. Only 11.7%. That means for every 100 police people, only 12 people are women. It is bad. 2019 safe tip audit in 50 cities. 60% of public spaces lacked basic features like lightning. Lightning లేకపోతే ఆడవాళ్ళకి ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది, అది ప్రాబ్లము. Institute of Transportation and Development Policy ITDP found 84% of women in Delhi and Mumbai rely on public and shared transport. So itla shared transport ఉన్నప్పుడు we have to understand that something is going really wrong. Next, poor design of urban infrastructure fails to address women's safety needs. That's a big problem. Indian Council for Research and International Economic Relations ICRER వీళ్ళు ఇచ్చిన డేటా ఇది ఉమెన్ సేఫ్టీ మీద. నెక్స్ట్, Women United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women is a basic problem. Next, women officials prioritize water, healthcare, safety and gain higher public trust. If officials are there, వాళ్ళు జాగ్రత్త పడతారు, ఎందుకంటే majority of the women usually are mothers, so they know what is the importance of these important facilities like water, healthcare, safety, higher public, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తాయి, అందుకే వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. Started in 2005-2006, states like Delhi, Tamil Nadu, Kerala have implemented this one. So this is very important for your prelims. Next, Tamil Nadu adopted gender responsive budgeting GRB from 22-22 to 22-23 budget, and officials key positions kuda ఆడవాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది, which is should be definitely very much respected. So these are all the statistics from this. Next, mandates 5% of local budgets for gender programs. Integrates gender responsive budgeting GRB in national planning lo implement cheyali. We can take examples from other countries. For example, Brazil, South Korea, Tunisia lo women involved in sanitation, transport and maternal health and city safety. It is not that we don't have, kani numbers are very less, adi problem. So structural change is possible with policy backed action. Idi devudu erugu. Article 15(3) allows special provisions for women and children. So constitutionally we have to do it. DPSP lo kuda it has been clearly mentioned. Article 38 promotes social justice. Article 39A equal opportunity for men and women. So these are very important for your prelims. GRB ante gender responsive budgeting. Gender responsive ante aada maga teda lekunda including transgenders ee gender responsive budgeting across all states cheyali, compulsory cheyali, which will be a very good idea. Women's representation in urban planning lo increase cheyali, municipal bodies lo increase cheyali and transport boards lo kuda increase cheyali. Gender audits of urban projects must be made mandatory. So these are all the conclusions you can give and suggestions you can give for your answer. So these are all the statistics with respect to that particular topic. Just have a quick glance at this topic. Okay. Next topic for today. For first time India breaks into top 100. It is ranked 99 right now. First time kabatti it is very very important. That is the whole scenario. So manaki already SDG ante telusu, sustainable development goals. So then quick ga these are all the concepts which are involved in this particular article. So first have a glance at the concepts first. So let's look at the concepts. First time, sustainable development goals. Total 17 global goals are there which are set by United Nations. Prelims question. In 2015 for peace, prosperity and sustainability. So prelims ki vache chance untadi. Who has developed these sustainable development goals? UN. SDG index. Annual global ranking istaru, country wise progress for all these 17 SDGs. Next, Sustainable Development Solutions Network, SDSN. Ante entidante, it is a UN led global initiative that publishes SDG index and promotes sustainable solutions. So who give these rankings ante UN base kani ichchedi report evaru istaru? Sustainable Development Solutions Network vallu istaru aa report. So this is very very important for your prelims. Next, fiscal space ante enti? Government's ability to spend on development without risking financial trouble.
సో గవర్నమెంట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళు రిస్క్లో పడకుండా జాగ్రత్త పడి అన్నీ చేసుకుని వాళ్ళు మళ్ళీ లాస్లో వెళ్ళకుండా చేసే ప్రోగ్రామ్నే ఫిస్కల్ స్పేస్ అంటమాట. సో ది గవర్నమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ద స్పేస్ so that economy is maintained and they should also be able to spend on developmental goals. That is the overall idea. That is called fiscal space. Idi gang. Aithe, what are the sustainable development goals? Adi chala important. Okasari let's have a quick glance at all these sustainable development goals. 17 goals unnai. Okasari quick glance kodam. No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsive consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, strong institutions, reduced inequalities, and partnership for achieving all these goals. These are all the 17 goals which are mentioned by the UN under that network. So based on this, ఒక్కొక్కరు ఏ కంట్రీ ఎంతెంత చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి పర్సంటేజెస్ నంబర్స్ తీసుకుని దాన్ని బట్టి they will give the ranking. That is the whole point. So మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది, why this is important ఎందుకంటే హిస్టారిక్ ఎంట్రీ ఫస్ట్ టైం ఇండియా ర్యాంక్ 99th among 167 nations in this 2025 SDG index. Relevant to India ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఇండియా టాప్, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్, షోయింగ్ పాలసీ ట్రాక్షన్, ఇంప్రూవ్ ఫ్రమ్ 109th position in 2024 with 67 points. So that is one important point. Regional performance చూసుకుంటే ఇండియా performed better than China which is 84th rank and United States of America 44th in terms of percentages. Indicates India's global progress and global challenges. Bhutan is ranked 74th, Nepal 85th, Bangladesh 114th and Pakistan 140th. These are our neighboring countries. SDG index as a purpose ఏంటి? Tracks progress of 17 UN sustainable goal developments వచ్చేస్తుంది. India's commitment towards sustainable goal developments, India ఏం చేస్తుంది అనేది చెక్ చేస్తుంది. Perfect score is out of 100. India scored 67 points out of 100. So our percentage is 67%. Next, trend over the years, India ranked improved from 120th in 2021. It went to 121, 121 to 112, 112 to 99. These are the ratings of India from 2021 to 2025. దీనివల్ల policy reforms, better governance and reporting mechanisms ఉన్నాయని proof. So significant jump of 13 places in 1 year low, 13 places ranks perigindi. So that's a very beautiful improvement. What are the big challenges ahead? Report flags issues. 17% of SDG targets only if you're able to finish. Ante vere countries inta chestunna okasari aalinchandi. India must address climate inequality and public finance bottlenecks. Ivi mana basic problems. Climate okati, inequality okati and public finance bottlenecks. So ఈ sustainable development report was authored by Jeffrey Sachs. This is very important for your prelims. Who authored this? Jeffrey Sachs. That name is very important. Next important topic for today: nuclear specter. Israel and US actions against Iran amount to nuclear brinkmanships. So, ఒకసారి చూద్దాం. What is this about అనేది? First, let's look at all the concepts which are involved in this particular topic. Then we will go for the article. First, NPT అంటే nuclear non-proliferation treaty. అంటే మన దగ్గర న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్ప్రెడ్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ non-proliferate. Proliferate అంటే స్ప్రెడ్ చేయడం. సో స్ప్రెడ్ చేయకూడదు. సో దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ ఎయిమ్ టు ప్రివెంట్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అండ్ ప్రమోటింగ్ పీస్ఫుల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ యూస్. సో దిస్ ద కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, JCPOA. ఇట్స్ అ బాడీ అది యాక్చువల్గా. ఇట్స్ అ జాయింట్ కాంప్రిహెన్సివ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటారు దాన్ని. సో చాలా కంట్రీస్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. 2015 Iran nuclear deal signed by Iran and P5+1, powerful 5+1 nuclear activities in exchange for sanctions relief. So ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇరాన్ కి సంబంధించింది స్పెషల్ ట్రీటీ. ఇదే అమెరికా వాళ్ళు బాగా ఇరిటేట్ అవుతున్నారు. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, P5+1 అంటే ఎవరు? పర్మనెంట్ 5 ఆఫ్ ద UN సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ప్లస్ జర్మనీ. దట్ ఈస్ P5+1. సో పర్మనెంట్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ మీకు తెలిసింది ఎవరెవరు ఉన్నారు? UNSC కౌన్సిల్ సీట్లో ఆ ఒక్క సీట్ గురించి ఇండియా పాకు ఆడుతుంది పాపం, కానీ ఇయ్యట్లేదు, అది ప్రాబ్లం. సో ద 5 పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ హూ ఆర్ ద 5 పర్మనెంట్ మెంబర్స్? US, UK, ఫ్రాన్స్, రష్యా, చైనా ప్లస్ జర్మనీని యాడ్ చేశారు. నెగోషియేటింగ్ బ్లాక్ విత్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఇరాన్తో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. సో పవర్ఫుల్ 5+1. పవర్ఫుల్ 5 యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, US, UK, ఫ్రాన్స్, రష్యా, చైనా. చైనా ఒక్కటే మనని వీడియో చేస్తుంది UNSC కౌన్సిల్ సీట్ గురించి, మిగతా అన్ని కంట్రీస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. అదొక పెద్ద ఇష్యూ. ఒక్కసారి కనుక ఇండియా గెట్స్ ద UNSC కౌన్సిల్ సీట్, అదొక వేరే రేంజ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇండియా.
అది మేజర్ పాయింట్. సీజ్ ఫైర్ అంటే ఏంటి? టు స్టాప్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వార్. టెంపరరీ సస్పెన్షన్ ఇన్ ఫైటింగ్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ మిసైల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని సీజ్ ఫైర్ చేయడానికి దట్ ఇస్ అ హోల్ ఐడియా. సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ క్విక్లీ అట్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. అన్డిక్లేర్డ్ న్యూక్లియర్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? అన్డిక్లేర్డ్ న్యూక్లియర్ స్టేట్ అంటే a country with nuclear weapons capability but neither confirmed or denied in its arsenal. Example, Israel. Iran కూడా అదే చేస్తుంది, అదే ప్రాబ్లం. సో అన్డిక్లేర్ న్యూక్లియర్ స్టేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇజ్రాయెల్. న్యూక్లియర్ బ్రింక్మ్యాన్షిప్ అంటే ఏంటి? స్ట్రాటజీ ఆఫ్ పుషింగ్ అ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ లైక్ న్యూక్లియర్ వార్ థ్రెట్స్ టు ద వర్జ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ అపోనెంట్స్ కన్సెషన్. సో ఏం చేయడం అంటే బ్రింక్మ్యాన్షిప్ అంటే వాళ్ళని కార్నర్ చేసేసి ఫైనల్ గా వాళ్ళ డీల్ సైన్ చేసుకోవడానికి బ్రింక్మ్యాన్షిప్ అంటారు. న్యూక్లియర్ బ్రింక్మ్యాన్షిప్ అంటే నీ మీద న్యూక్లియర్ బాంబ్ వేస్తా నువ్వు సైన్ చేయకపోతే ఒకలాంటి బెదిరింపు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ బ్రింక్మ్యాన్షిప్. న్యూక్లియర్ డిసార్మమెంట్ అంటే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఏం వాడకూడదు. ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఫ్రమ్ నేషనల్ ఆర్సెనల్స్. ఆర్సెనల్ అంటే ఏం లేదు, రూమ్ లో మొత్తం అనే వెపన్స్ వేసి కూర్చోబెట్టింది, దట్స్ కాల్డ్ అన్ ఆర్సెనల్. సింపుల్. నాన్ ప్రాలిఫరేషన్ అంటే నాట్ స్ప్రెడింగ్. మెజర్స్ టు ప్రివెంట్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ పొజెసింగ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ ప్రాలిఫరేషన్. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ ఆల్ ద youngsters who are just started your preparation. These are super important, these concepts. So ఒకసారి జాగ్రత్తగా గ్లాన్స్ ఇచ్చుకోండి. Watch the video again, look at the concepts, then read the article, then look at the analysis. That will make your work easy. So Israel launched 12-day missile and airstrike campaign on Iran's nuclear facilities. అది మనకు తెలిసింది. Preemptive action citing threats from Iran's nuclear capabilities. Yes, ఆ న్యూక్లియర్ సైట్ ని పేల్చి పడేసినారని వాళ్ళు ఇచ్చారు. సీజ్ ఫైర్ డేట్ డిక్లేర్డ్ ఆన్ ట్యూస్డే 24 June డిక్లేర్ చేశారు. రీజనల్ వార్, డిప్లొమాటిక్ బ్యాక్లాష్ అండ్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా చాలా జరిగింది. సో ఎన్పిటి న్యూక్లియర్ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ, a global treaty to prevent nuclear weapon spread. NPT signatory signed by Iran with P5+1, US, UK, France and Russia and Germany. Iran is considering withdrawal of NPT post IAEA తో డీల్ ఖతం చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళు చాలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కానీ గ్లోబల్ పవర్స్ అందరూ కూడా నువ్వు అట్లా చేస్తే మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్తున్నారు. సో వీకనింగ్ గ్లోబల్ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ నార్మ్స్ అండ్ ఇరోషన్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఇప్పుడు ఇరాన్ స్టార్ట్ చేసింది, నెక్స్ట్ ఇజ్రాయెల్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అట్లా ఐఏఏ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఫర్ ఇది ఎనర్జీ వాళ్ళతో ఒక్కసారి సైన్ కట్ చేసినారంటే ఎవ్రీవన్ విల్ స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ న్యూక్లియర్ రేస్. దానివల్ల పెద్ద World War III వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే అందరూ భయపడుతున్నారు. సో నాన్ సైనేటరీ టు ఎన్పిటి మెయింటైన్స్ అన్డిక్లేర్డ్ న్యూక్లియర్ ఆర్సెనల్. సో ఐఏఏతో ఒక్కసారి సైన్ చేసిన తర్వాత మేజర్ పాయింట్, ఎన్పిటి సైన్ చేసిన తర్వాత మ్యాటర్ ఏంటంటే every year you have to tell the concerned authority నీ దగ్గర ఎన్ని న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి, ఆర్సెనల్స్ ఏమున్నాయి అన్ని కరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేయాలి. చేయకపోతే బిస్కెట్ అయిపోతుంది. సో ఆపరేట్స్ వితౌట్ ఇంటర్నేషనల్ ఓవర్సైట్, రైజింగ్ డబుల్ స్టాండర్డ్స్. అన్డిక్లేర్డ్ న్యూక్లియర్ స్టేట్, నేషన్ విత్ న్యూక్లియర్ కేపబిలిటీ బట్ అవుట్ సైడ్ ద ఎన్పిటి ఫ్రేమ్వర్క్స్. గ్లోబల్ నాన్ ప్రిలిఫరేషన్ క్రెడిబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ భయంకరంగా తగ్గుతుంది. ఓపెన్ థ్రెట్స్ టు యూజ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఇన్ న్యూక్లియర్ కాన్ఫ్లిక్ట్. రష్యా చెప్తుంది కదా, ఏజ్ పడేస్తాను న్యూక్లియర్ తొక్కలేదు, ఏజ్ పడేస్తా అన్నారు. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. Nuclear brinkmanship is nothing but threatening with nuclear this one. Global destabilization జరుగుతుంది. కోల్డ్ వార్ ఎరా స్టార్ట్ అవుతుంది. యుఎస్ ఇంకా రష్యాకి ఎట్లా జరిగిందో సేమ్ కోల్డ్ వార్ విత్ ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్తో స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని దేశాలకు స్ప్రెడ్ అవుతుంది. మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఆర్సెనల్స్ అండ్ వీకనింగ్ ఆఫ్ డిసార్మమెంట్ నార్మ్స్ షుడ్ బి డన్. రెన్యూడ్ గ్లోబల్ కమిట్మెంట్ టు ఎన్పిటి అండ్ పీస్ఫుల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ మనం చేయాలి. ప్రస్తుతానికి ఛాన్స్ లేదు. 13,000 న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ఎగ్జిస్ట్ గ్లోబల్లీ. 13,000 న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ఉన్నాయి. And risk of new arms race, proliferation, unstable regions with arms race reigniting. మళ్ళీ ఎవరి కాళ్ళు గన్లు వెపన్లు అన్ని పెంచుకుంటున్నారు, అది పెద్ద తలకాయనొప్పి అయిపోతుంది. So these are all the points. Next, 2 billion people don't have safe drinking water. It's a very important issue. Okay. Drinking water, very important. So what are the concepts involved in this? ఒకసారి క్విక్ గా గ్లాన్స్ చేద్దాం. క్రైటీరియా ఫర్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఏంటి, అసలు కాన్సెప్ట్స్ ఏంటిది, స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటిది, ఇంపాక్ట్స్ గ్లోబల్ యాజ్ వెల్ as ఇండియా రెండు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు రివిజన్కి చాలా ఈజీ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ మీ గివింగ్ టాబ్యులర్ ఫార్మ్స్. సో ఫస్ట్, యూనిసెఫ్ జాయింట్ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ JMP. Safe water must be free from contamination, available home and readily accessible. That is the explanation. దీనివల్ల అసలు గ్యాప్స్ ఏమున్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్లోబల్లీ. India must align with Jal Jeevan mission with these 3 global criteria. Scale of the crisis అంటే ఎంత రేంజ్ లో ఉంది. UN వాటర్ రిపోర్ట్ 2023 పరంగా
2 billion people lack safe water and only 156 million rely on lakes and streams. This is statistics, which is 1.4% of the global population. India's rural areas, slums and peri-urban zones face unsafe water challenges with respect to India. This is our పరిస్థితి. Safe water ki improved water resources ki difference లేనిది. JMP indicators post 2017. 95% have access to improved sources, but these don't guarantee contamination-free water. Water దొరుకుతుంది కానీ అది డిసీజ్ ఫ్రీ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రీ అని ఏం చెప్పడానికి లేదు. సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం. సో అన్సేఫ్ వాటర్ కాజెస్ 8 lakh deaths ఇయర్ గ్లోబల్లీ. డిసీజ్ లైక్ కొలరా, హెపటైటిస్, పోలియో కూడా చాలా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. ఇండియా ఫ్రీక్వెంట్లీ విట్నెస్డ్ వాటర్ బోర్న్ డిసీజ్ అవుట్ బ్రేక్స్ పోస్ట్ మాన్సూన్. ఎగ్జాంపుల్ డిసెంట్రీ, జాండీస్ అవుట్ బ్రేక్స్, ఇట్లాంటివి చాలా చూశారు పాపం. Next, health consequences according to WHO reports. These are all the statistics which we got. Next, inequality and access challenges. UN SDG 6 goal, clean water and sanitation. Indake manam chadavamu. So poorest countries greater than 5% deaths due to unsafe water. 3/4 of 2 billion have unsafe and distant water resources. India must focus on last mile delivery in tribal, hilly as well as conflict area zones to achieve SDGs. So ivanni India cheyalsina panlu. Next topic. Crust stone is being spread across farms to capture carbon. Very, very beautiful concept. SNT ki chala important. New technology మీరు మెయిన్స్ లో గీన్స్ లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ దిస్. క్విక్ గా చూద్దాం. ERW, ఎన్హాన్స్డ్ రాక్ విదరింగ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే క్రస్ట్ వాల్కానిక్ రాక్స్ తీసుకుని ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ లో వేస్తారు. ఆ స్టోన్స్ తీసుకుపోయి పొలాల్లో వేస్తే ఏమైందంటే పొలాల్లో ఉన్న కార్బన్ ని ఆ రాక్స్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్. దాన్నే ఎన్హాన్స్డ్ రాక్ వెదరింగ్ అంటారు అనమాట. Crust volcanic over farmland so that it absorbs the excessive carbon dioxide which is present. ఇది ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఏంటంటే పౌడర్డ్ బెసాల్ట్ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్ టు ట్రాప్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ మెన్షన్ హ్యాపీలీ. నెక్స్ట్, కార్బోనిక్ యాసిడ్ వెదరింగ్. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ రెయిన్ వాటర్ విల్ గివ్ యూ కార్బోనిక్ యాసిడ్. ఇట్ ఫార్మ్స్ అ వీక్ యాసిడ్ అండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ వీక్ యాసిడ్ ఈ రాక్స్ తో రియాక్ట్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని లాగేస్తుంది. Rocks to form carbonates. Lagadam ante enti, it should change the structure of carbon dioxide to some other compound. So em ostundante carbon dioxide mixes with this as weak acid and forms carbonates. Calcium carbonate gaani, calcium bicarbonate gaani atlanti carbonates form avutayi. So deen valla rainwater dissolving limestone with chalk is the best example for this one. So rainwater in chalk tho emaitadi muddaga tayaraitadi, carbon dioxide egiripotadi. Basalt rock అంటే ఏంటి? ఫాస్ట్ వెదరింగ్ ఇగ్నియస్ రాక్ రిచ్ ఇన్ మినరల్స్ అండ్ ఐడియల్ ఫర్ ERW కి చాలా పనికొస్తుంది. Crust basalt spread on soil increases carbon dioxide absorption. So basalt is very, very important. That is the whole point. Carbon credits అంటే ఏంటి? ఒక కంట్రీ ఎంత కార్బన్ రిలీజ్ చేయాలో ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఉంటుంది. దాంతకు మించి చేయాలంటే ఇంకో కంట్రీకి నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఎవరైతే ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీ ఎక్కువ రీచ్ చేస్తుంది దాని కంపన్సేషన్ కింద యూ హావ్ టు గివ్ ఇట్ టు ద డెవలపింగ్ కంట్రీ వేర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దేర్ రిసోర్సెస్. That is called carbon credits. So tradable permits reducing and removing 1 ton of carbon dioxide from atmosphere. That is called carbon credits. A brand funds ERW to earn credits for carbon neutrality. So ERW వాడితే ఏమైందంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ డబ్బులు కానీ మనకు వస్తాయి. క్యాషన్ ట్రాకింగ్, క్యాటయాన్ ట్రాకింగ్. క్యాటయాన్ ఆనయాన్ మీకు తెలిసిందే, ప్లస్ అండ్ మైనస్. Measures positively charged ions released during rock weathering. So ఈ charge ions వాడుతుంటే కాల్షియం మెగ్నీషియం ions in post basalt application చేసిన తర్వాత వచ్చేది. So this example you can mention. Next, soil alkalinity boost అని అంటాడు. Soil alkalinity boost ఏమవుతుందంటే ERW neutralizes acidic soils, raising pH and improving fertility. That is what it does. Helps tea plantations with better pH and crop yield. So these are all the points and the concepts which are involved in this particular beautiful scientific SNT topic. Let's have a quick glance. Enhanced rock weathering, crust volcanic rocks spread over agriculture thing. Reacts with carbon dioxide in rainwater forming carbonates. Avi permanent ga they store the carbon which is released. It is scalable ante measure cheyochu. It is low tech, pedda technology avasam ledu. Nature based carbon removal strategy. It mimics natural process but accelerates them to combat climate change. Same thing happens naturally. Mountains, rocks అన్ని కూడా కార్బన్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రాక్స్ ని మనమే ఇరగొట్టి మనమే దాని చేత క్యాప్చర్ చేపిస్తున్నాము. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్, నాట్ అ వెరీ ఆర్టిఫిషియల్ వన్.
So companies across tech companies, aviation and fashion sectors are investing in this ERW projects to offset their emissions by purchasing verified carbon credits కొంటున్నారు. Besides capturing carbon dioxide, ERW improves the soil pH ni acidic pH అంటే తెలుసు కదా, it decides the concentration of acid or base in a particular soil, that is called pH. Minus logarithm of H plus ion concentration. మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకుంటారు pH is equal to minus logarithm of H plus ion concentration, or POH concentration is nothing but minus logarithm of OH minus ion concentration. But basically దీనికంటే this is majorly used. So అది మాట. So ఈ pH ని enhances nutrient availability, boosts the crop productivity and slows oceanic acidification. So these are the major points and advantages of ERW. So these are all the points. So according to US study, 50 tons of basalt per hectare per year can remove 10.5 tons of carbon dioxide over 4 years. This has been done, so you can use this example. Next, effectiveness of this ERW strategy, దేని మీద వర్క్ అవుతుందంటే మనం సెలెక్ట్ చేసిన రాక్ టైప్, వెదర్ అండ్ సాయిల్ కెమిస్ట్రీ ఎట్లా ఉందో దాన్ని బట్టి ఎంత లాగాలో ఎంత గుంజాలో రాక్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రాక్ టైప్. లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ రాక్ మే రిలీజ్ టాక్సిక్ మెటల్స్ రిలీజ్ చేసే ఉంటుంది, దానివల్ల సిగ్నిఫికెంట్ ఎనర్జీ సేఫ్టీ మెజర్స్ అండ్ మానిటరింగ్ తక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒక ప్రాపర్ రెగ్యులేటరీ ఓవర్ సైట్ పెట్టుకుని సైంటిఫిక్ వైలిడేషన్ పెట్టుకుంటే ERW can become a part of India's broader carbon neutrality program and SDG goals కూడా మనం అచీవ్ చేయొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీలో చాలా చాలా పనికొస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ పాయింట్ ఫర్ ERW article. PM invites Mauritius counterpart to India, very very important. So just have a quick glance at ERW ఒక్కసారి quick గా. Have a glance at all the concepts are important. Mauritius మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? PM మోడీ గారు ఆయన ఇన్వైట్ చేసినారు. Why? What is the issue? First, Mahasagar principle. ఇది very important. Maritime vision for Indo-Pacific, ensuring peace and security. This is the project principle. అది strengthens maritime dominance and counters Chinese presence. China వాళ్ళకి టక్కరిడానికి. Gains from India's naval security umbrella. Mauritius ki benefit. India gained benefit. If you observe this, I have written what is the aspect, what is the explanation, impact on India, impact on Mauritius, examples and proofs ఏమేమి ఉన్నాయి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఒకసారి టేబుల్ చూస్తే ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ వర్క్ వెరీ వెరీ సింపుల్. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ వల్ల ఇండియాకి ఏంటిదంటే మెరిటైమ్ డామినెన్స్ టు చెక్ చైనీస్ ప్రెజెన్స్. చైనా వాళ్ళకి టక్కరియడానికి ఇండియన్ నేవల్ బాడీస్ మంచిగా అవుతాయి. వీళ్ళు ఏమవుతారు మారిషస్, మన సెక్యూరిటీ అంబ్రెల్లా కింద మారిషస్ వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళకి మంచిది. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 2015 మహాసాగర్ డాక్టరీన్, అదే ప్రిన్సిపల్. సాగర్ పాలసీ స్పీచెస్, ఇండియన్ ఓషన్ కాన్ఫరెన్స్ అవుట్కమ్స్, ఇవన్నీ కూడా ప్రూఫ్స్ దట్ వీఆర్ సపోర్టింగ్ మారిషస్. ఎన్హాన్స్డ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే వాట్ యూ ఎన్హాన్స్ అంటే పెంచడం. దేంట్లో? డిఫెన్స్, డిజిటల్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ సెక్టర్స్లో మనం మారిషస్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. సో దీనివల్ల ఇండియాకి ఏమవుతుంది, ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్లో మనం స్ట్రాంగ్ అవుతాం, పోర్ట్ యాక్సెస్ మనకి ఈజీగా దొరుకుతుంది. మారిషస్కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? డిఫెన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్ సపోర్ట్ ఇండియా నుంచి వస్తుంది. సో దట్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ మారిషస్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి దీనికి? అగేలేగా ఐలాండ్ ప్రాజెక్ట్ మనం చేసాము, MOUs విత్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ప్రూఫ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. సో ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చెప్పడం కాదు, మనం చేసి చూపెడుతున్నాం కూడా. నెక్స్ట్, హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ టైస్ విత్ మారిషస్ ఏంటంటే మారిషస్లో అబౌట్ 60 to 70% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆర్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ పీపుల్ ఓన్లీ. అందుకే పెద్ద ఇది ఇండియన్ ఆరిజిన్ మెజారిటీ, షేర్డ్ కల్చర్, ఫెస్టివల్స్, హెరిటేజ్ అన్ని సిమిలర్గా ఉంటాయి. దీనివల్ల ఇండియాకి ఏమవుతుందంటే డిప్లొమాటిక్ అండ్ డయాస్పోరా లివరేజ్ ఉంటుంది. ఒకటేసారి ఇండియన్స్ అందరూ వెనకకి వచ్చామని అనుకోండి, మారిషస్ ఎకానమీ ఫట్టుమంటుంది. అందుకే మారిషస్ గవర్నమెంట్ అంత రిస్క్ చేయదు ఇండియాతో. సో కల్చరల్ ఐడెంటిటీ, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ సపోర్ట్ హెస్ బీన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్వాంటేజెస్ దట్ మారిషస్ టేకెన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ ఫైనల్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, భోజ్పురి అండ్ హిందీ ప్రమోషన్ అక్కడ చేస్తున్నాము. ICCR కల్చరల్ సెంటర్స్, అపరవాసి ఘాట్, ఇట్స్ అ యునెస్కో సైట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. మారిషస్లో మనకి ఏంటిదిరా బాబు అంటే ఆపరవాసి ఘాట్, ఇట్స్ అ యునెస్కో సైట్, అందుకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ విజిట్? హై లెవెల్ డిప్లొమాటిక్ ఇన్విటేషన్ అండ్ క్లోజర్ కోఆపరేషన్ గురించి కాల్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల ఇండియాస్ రిలయబిలిటీ యాజ్ అ పార్ట్నర్ మనం స్ట్రెంథెన్ చేస్తున్నాము. వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజెస్ బైలేటరల్ ప్రాజెక్ట్స్ మొమెంటమ్ అండ్ డిప్లొమాటిక్ ప్రొఫైల్. ఇండియాకి సపోర్ట్ ఉందంటే ఇండియా మన బిగ్ బ్రదర్ లాగా తమ్ముడు టెన్షన్ పడకని చెప్పొచ్చు.
Example 2025 PM call, 2024 G20 లో bilateral sidelines engagements మనం చేసాము already. So that proves that we are supporting Mauritius. Development diplomacy. Metro Express Hospital civil projects funded by Indian grants and LOCs and enhances soft power and regional goodwill మనకు వస్తుంది. వీళ్ళకేమో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్ టెక్నాలజీ అండ్ సర్వీస్ యాక్సెస్ వాళ్ళకు వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ పోర్ట్ లూయిస్ లో మనం చేసాము. ENT హాస్పిటల్, సుప్రీం కోర్ట్ బిల్డింగ్, ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్ is all funded by India. So these are the examples we can definitely mention that we are building up a beautiful relation with respect to Mauritius. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చేసాం. సో ఎంత చేస్తున్నామో ఒకసారి ఆలోచించండి. And Mauritius also comes in the part of our string of pearls. So Mauritius కూడా మనకు చాలా చాలా important to give టక్కర్ to the Chinese. So these are all the important things. All the tables, everything has been mentioned. మీరు ఒకసారి మంచిగా రివిజన్ చేస్తే చాలు. So let's have a quick glance at what have we done today. Okay, glance కొడదాము. Let's check if you have done all the topics. Gender equity we have done. First time sustainable development goals. Nuclear spectrum we have done. Safe drinking water we have done. Crust tone ERW. And Mauritius relations we have done. So all these topics have been done. So your work is to simply chakka guchuni. Revise. Collect the points. Create your own prelims as well as mains questions. If you have any doubts, you can ask us. Okay. And one more thing is, if you have any comments, you can put it on the YouTube channel. And if you have any doubts, you can call us and ask all your doubts. And whatever help you require, Sriram's Hyderabad, we are here to help you out. So Shaman Paidikonla signing off for today. Bye-bye. Take care.